Jai Jai Ram, Sada Solutions, Jai Jai Ram, Action. You should. You should. Ya Vishnupat Paramahamsa Parivraj Kacharashta Shrimad Bhagavatam Navinda Bhaktivinoda Swami Shilpaban Maharaj ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Acharya Shri Haridas Thakur ki jai. Prem Shri Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Guru Shivasa Vishnu Bhakta Vrinda ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shama Kundara Kunda Giri Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Navadvip Dham ki jai. गंगा माय की जय मुन माय की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय जगन्नाथ पुरी धाम की जय संकीर्तन याग की जय समवेत भक्त वृंद की जय स्कॉन मायापुर की जय स्कॉन राशि की जय स्कॉन मीरा रोड की जय निताय गौरा प्रेमानंदे All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru Guru, all glories to Shri Prabhupada. Namo Vishnu Hare Krishna, Dikrat Krishna, Krishna, Swami, Krishna, Lord, you want to say something in me, Shri Shri Guru, Yeah. Om Ajnana-timirandasya Gyananjana-shalakaya Chaturunmilitavena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkness of ignorance, but my spiritual master opened my eyes for the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanibhyo vaishnavebhyo namo namaha.
of my spiritual basis and to all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire to reason, full of compassion for the fallen conditioned souls. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we are continuing to read Shrimad Bhagavatam, Canto 4, entitled The Creation of the Fourth Order. Chapter 9, Dhruva Maharaja returns home. Text 16. So first of all, chant Sanskrit word by word. Please repeat. Yasmin Yasmin Virudha Virudha Gatayaha Gateha Hi Ki Anisham Anisham Patanti Patanti Vidya Vidya Adeha Adeha Vividha Vividha Shaktayaha Shaktaha Anupurvyat Anupurvyat Tat Tat Brahma Brahma Vishva Vishwa Bhavam Bhavam Ekam Ekam Anantam Anantam Adyam Adyam Anandamatram Anandamatram Avikaram Avikaram Aham Aham Prapadye. Prapadye Yasmin Viruthagataya Hyanisham Patanti Yasmin Virudha Gatayo Hyantasam Patanti Vidyadayo Vivita Shaktaya Anupuryat Vidyadayo Vivikashaktaya Anupurvyat Tad Brahma Vishwambhava Ekamananta Adyam Tad Brahma Vishwambhavame Kamanantamadhyam Anandamatyamavikaramaham Prapadye. Anandamatramavikaramaham Padye Yasmin Viruthagataya Hyanisham Patanti Yasmin Virudha Gatayo Hyanisham Patanti Vidyadayo Vivita Shaktaya Anupuryat Vidyadayo Vivikashaktaya Anupurvyat Tad Brahma Vishwambhavam Ekamananta Adyam Tad Brahma Vishvabhavameka Manantamadhyam Anandamatramavikaramaham Prapadye. Anandamatramavikaram Prapadye Yasmin Viruthagataya Hyanisham Patanti Yasmin Virudha Gatayo Hyanisham Patanti Vidyadayo Vivita Shaktaya Anupuryat Vidyadayo Vivikashaktaya Anupurvyat Tad Brahma Vishwabhava Ekamananta Adyam Tad Brahma Vishvabhavameka Manantam Adyam Anandamatramavikaramaham Prapadye. Anandamatramavikaramaham Prapadye Guru Maharaj,
Никилов. Ясмин вирудха гатайох янишам патанти. Ясмин вирудхагатайо янишам патанти. Виндья дайо вивидха шактая анупурвят. Видьядайо вивитхашактая анупурвят. Тан Брахма Вишвабхавамека Манантамадьям. Тад Брахма Вишвабхавамейкаманантамадьям. Ананда Матрамавикарам Ахам Прападье. Ананда матрамавикарамахам прападье. Ясмин виру. Давайте, окей. Ясмин вирудхагатайох янишам патанти. Ясмин вирудхагатайо янишам патанти. Видья дайо вивидхашактая анупурвят. Видьядайо вивитхашактая анупурвят. Тат брахма вишвабхавам экам анантам адьям. Тад Брахма Вишвабхавамейкаманантамадьям. Анандаматрам авикарам ахам прападье. Анандаматрамавикарамахам прападье. Ясмин вирудха гатайох янишам патанти. Ясмин вирудхагатайо янишам патанти. Видья дайо вивидха шактая анупурвят. Видьядайо вивитхашактая анупурвят. Тад Брахма Вишвабхавамека Манантамадьям. Тад Брахма Вишвабхава Экаманантамадьям. Ананда Матрамавикарамахам Прападье. Анандаматрамавикарамахам прападье. Okay, Mataji. Вирудхагатайо янишам патанти. Ясмин вирудхагатайо янишам патанти. Видья дайо вивита шактая анупурвят. Видьядайо вивитхашактая анупурвят. Тад Брахма Вишвабхавамекаманантамадьям. Тад Брахма Вишвабхавамейкаманантамадьям. Анандаматрамавикарамахам прападье. Анандаматрамавикарамахам прападье. Good, someone else? Yasmin viruddhagatayo nisampatanti. Yasmin virudhagatayo yanisham patanti. Vidyadayo vividasattaya anupurvyat. Vidyadayo vivithashaktaya anupurvyat. Tat brahma vishwabhavam ekam anantam adyam. Tad Brahma Vishvabhavamayikam Anantamadhyam. Anandamatram avikaram aham prapatte. Anantamatramavikaramaham prapade. Good. Okay. Word by word translation. So we will read only Sanskrit and English, and Russian you can follow along. We are sharing the screen. Right? Yasmin, Ясмин in whom? in whom? Virudhagatayaha, Virudhagatayaha of opposite character. of opposite character. He, He certainly. certainly. Anisham, Anisham always. always. Patanti, Patanti are manifest. are manifest. Vidya adeha, Vidya adeha knowledge and ignorance, etc. knowledge and ignorance, etc.
Vividha, Vividha, various. various. Shaktayaha, Pratyaya, energies. energies. Anupurvyat, Anupurvyat, continually. continually. Tat, Tat, that. that. Brahma, Brahma, Brahman. Brahman. Vishwabhavam, Vishwabhavam, the cause of material creation. the cause of material creation. Ekam, Ekam, one. one. Anantam, Anantam, unlimited. unlimited. Adyam, Adyam, original. original. Anandamatram, Anandamatram, simply blissful. simply blissful. Avikaram, Avikaram, changeless. changeless. Aham, Aham, I. I. Prapadya, Prapadye, offer my obeisances. offer my obeisances. Translation by Srila Prabhupada. My dear Lord, in your impersonal manifestation of Brahman, there are always two opposing elements, knowledge and ignorance. Your multi-energies are continually manifest, but the impersonal Brahman, which is undivided, original, changeless, unlimited, and blissful, is the cause of the material manifestation. Because you are the same impersonal Brahman, I offer my respectful obeisances unto you. Purport by Srila Prabhupada. In the Brahma Samhita, it is said that the unlimited impersonal Brahman is the effulgence of the transcendental body of Govinda. In that unlimited effulgent aura of the Supreme Personality of Godhead, there are innumerable universes with innumerable planets of different categories. Although the Supreme Person is the original cause of all causes, his impersonal effulgence, known as Brahman, is the immediate cause of the material manifestation. Dhruva Maharaj therefore offered his respectful obeisances unto the impersonal feature of the Lord. One who realizes this impersonal feature can enjoy the unchangeable Brahmananda, described here as bliss, as spiritual bliss. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur describes that this impersonal feature or Brahman manifestation of the Supreme Lord is meant for persons who are essentially very advanced but still not able to understand the impersonal features or variegatedness of the spiritual world. Such devotees are known as Jnana Mishra Bhaktas, or devotees whose devotional service is mixed with empiric knowledge. Because the impersonal Brahman realization is the partial understanding of the absolute truth, Dhruva Maharaj offers his respectful obeisances. It is said that the impersonal Brahman is the distant realization of the absolute truth. Although apparently Brahman seems to be devoid of energy, factually it has different energies working under the headings of knowledge and ignorance. On account of these different energies, there is continually a manifestation of vidya and avidya. Vidya and avidya are very nicely described in Upanishad. It is said there that sometimes, due to avidya or a poor fund of knowledge, one accepts the absolute truth as ultimately impersonal. But in fact, the impersonal and personal realizations develop in proportion to the development of devotional service. The more we develop our devotional service, the more closely we approach the Supreme Truth, which in the beginning when we realize, which in the beginning
when we realize the absolute truth from a distant place, is manifest as impersonal. People in general who are under the influence of avidya shakti or maya have neither knowledge nor devotion. But when a person who is a little advanced and is therefore called a jnani advances even more, he is in the category of jnana mishra bhakta, or a devotee whose love is mixed with empiric knowledge. When he is still further advanced, he can realize that the absolute truth is a person with multi-energies. An advanced devotee can understand the Lord and his creative energy. As soon as one accepts the creative energy of the absolute truth, the six opulences of the Supreme Personality of Godhead are also understood. Devotees who are still further advanced in full knowledge can understand the transcendental pastimes of the Lord. Only on that platform, one can fully enjoy transcendental bliss. An example is given in this connection by Vishwanath Chakravarti Thakura of a person proceeding towards a destination. If he approaches, he sees the destination from a distant place, just as we see a city from a distance. At that time, we simply understand that the city is situated at a distance. When he comes still nearer, however, he sees the domes and flags. He sees the domes and flags. But as soon as he enters the city, he sees various paths, gardens, lakes, marketplaces, with shops and persons buying. He sees varieties of cinema houses, and he sees dancing and jubilation. And when a person actually enters the city and personally sees the activities of the city, he becomes satisfied. At the end of the report, verse again. Yasmin viruthagatayo yanisham patanti vidyadayo vivithashaktaya anupurvyat dat brahma vishvabhavam ekamanantamadhyam anandamatramavikaramaham prapadim. My dear Lord, in your impersonal manifestation of Brahman, there are always two opposing elements, knowledge and ignorance. Your multi-energies are continually manifest, but the impersonal Brahman, which is undivided, original, changeless, unlimited, and blissful, is the cause of the impersonal manifestation. Is the cause of the material manifestation. Because you are the same impersonal Brahman, I offer my respectful obeisances unto you. Mukam karoti vachvam pantumam daipipurimyat patama. So as we yesterday and day before yesterday discussed that Dhruva Maharaj obtained the perfect knowledge, the absolute truth by the grace of the Lord. He was able to understand not only the personal feature of the Lord, which was appeared before his eyes as form of Narayan, but also the Paramatma feature and the Brahman, personal Brahman feature. There's three features of the absolute truth. He was able to understand all the aspects of the Lord, all his manifestations. Как мы говорили вчера, также, что благодаря милости Верховного Господа Dhruva Maharaj смог понять не только личный аспект Господа, благодаря милости Господа, благодаря его касанию его головы, Господь, когда коснулся, он смог понять также и другие аспекты Господа, как Параматма и безличный Брахман. Потому что у Верховного Господа есть три аспекта: безличный Брахман, Параматма и Бхагаван. В этих аспектах он реализуется. So there are three aspects of the
absolute truth, Brahman, Paramatma, Bhagavan. So realization of the Bhagavan, if we realize the Bhagavan feature, which is the ultimate, is supreme aspect of the Lord, by default, we can realize it's included. The realization of Brahman and realization of Paramatma is included to that realization. What translation? Yeah, I'm doing. Okay. So, то есть есть у Верховного Господа, да, есть три аспекта, и главный из них, так сказать, высший аспект, это является Бхагаван. И если если кто-то познает аспект Господа, Бхагаван, его в аспекте Бхагавана, личностном аспекте, то основные виды реализации, такие как Параматма и безличный Браман, да, они уже включены в эту реализацию. То есть они автоматически уже человек обретает полное знание об этом. Потому что, например, как в большом водоеме, so for example, for example, if you take like small or big note, big like $100, that it's the other aspects, like other notes, other like $10, $20. It's already included, 50 cents, or 25 cents or something. It's already included on this $100. So that's why, например, как в $100 купюре, да, туда уже включено и 10-долларовая купюра, и 20-долларовая, и 20 центов, 50 центов, там уже все есть. So that's why Srila Prabhupada, in his teaching, his books, his majority of his attention was just to make us to realize the Brahman, the Bhagavan aspect. He is not paying too much attention to other aspects, like how to realize Paramatma, how to realize the personal Brahman, because it will be realized automatically. Not so important. He didn't pay so much. He didn't give so much importance to these aspects, the realization of the Lord. То есть в своих книгах Шрила Прабхупада он поэтому не уделяет такого большого внимания достижению других аспектов Господа, как Параматма и Бхагаван, Параматма и Браман, и персональный Браман. Потому что по вот этой причине, да, потому что самое важное это реализовать Бхагаван аспект, когда все остальное уже включится туда. And also the reason is because, as we know from Bhagavad Gita, 12th chapter, 12 глава Бхагавад-гиты, 5 стих, 12, chapter 12, text number 5. Тришот икатарасте шам авьякта сакта четасам авьякта игатир дукхам дехаватпир авапьяте. The translation is that those who are for those whose minds are attached to the unmanifested impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied. То есть стих 12.5, да, говорит о том, что очень сложно реализовать. То есть те, кто идет путем реализации безличного Брахмана, для них путь очень-очень сложный становится. So it's unnecessary difficult. It's unnecessary difficulty. For example,
we can move from one destination to another using direct flight, right? But sometimes you can go to this same destination using just 3-4 connecting flights. You're going to the same destination, but your means, you're spending much more energy, much more time, and so many troubles, layovers and stuff like this. So that's just unnecessary, because you're buying these connecting flights. You're buying not direct flight because you don't have enough money, right? This is the main reason. So in the similar, in the spiritual path, those who are less intelligent, those who cannot understand, those who don't have this enough intelligence, they choose this very troublesome path of Brahman realization, which in this age Kali is almost impossible. Например, вы можете добраться из одного места в другое, да, прямым рейсом долететь, а вы можете в то же самое место можете добраться, используя там, несколько пересадок. Да, то есть в то же самое место попадаете, но тратите намного больше времени, больше энергии, больше проблем всяких, эти пересадки, все. Почему так происходит? Потому что, главная причина — не хватает денег, да, на обычный прямой рейс, он дороже стоит. Далее. Также и на пути духовного развития, если у человека не хватает знаний, понимания, ему приходится выбирать вот этот путь персонального познания истины, который очень-очень сложно, сопряжен с многими неудобствами, трудностями. Но так как не хватает знаний, то ему приходится выбирать этот путь. So another problem of those who are trying to realize the Supreme Lord through the personal feature is that this person is very attached to this feature. Prabhupada saying to the purport of this Bhagavad Gita verse, saying that even this person who was trying to realize the Supreme by some impersonal means, like using not by devotional service, but then he little bit advances and he became Jnana Mishra Bhakti. So he became Bhakta, but with this how to say adulteration, like Jnana Mishra Bhakti. He's trying to perform devotional service, but because he previously was considering the Supreme Lord as something impersonal, something void or something, he is still attached to this conception. And for him, it's very, very difficult it's more difficult for him to practice Bhakti Yoga. То есть для тех, кто практиковал вот такой имперсональный путь познания абсолютной истины, да, и потом, по милости преданного, он в какой-то момент стал на путь бхакти, такой человек, ему все равно будет сложнее, чем другим преданным, потому что так как он практиковал уже это, персональный аспект Господа, он будет все равно привязан к этому аспекту. И ему нужно будет преодолевать вот это понимание, что Господь, Он является... то есть ему нужно будет преодолевать понимание, что Господь не является безличным чем-то. У него была привязка к этому, он постоянно это делает. Поэтому so therefore Srila Prabhupada is not recommending at all this method. Straight from the beginning, those who are in India, for them sometimes a little bit difficult
even more difficult than those devotees who are the West, because in the West we don't know about Brahman realization. We don't know about all these demigods or something. For us, it's easier just to understand. Okay, Lord is the person, and I'm person. Lord is the person, so we have to get connection. But in India, sometimes because Mayavada philosophy is so widespread, it's very difficult for people to accept that the Lord is a person. Ultimately, he's a person. Например, в Индии люди очень распространена концепция майявады и персонализма, то преданным очень сложно в Индии бывает принять то, что Господь является личностью. Так как на Западе преданным им в этом плане легче, потому что они ничего не знали ни о персональном брамане, ни о полубогах, ни о чем. Просто, когда им говоришь, да, нам скажут, так, Господь — это личность, Бог — это личность, я — личность, Бог — личность, нам нужны отношения. Окей, все, без всяких там предыдущих наслоений и так далее. So in this way it's easier to make progress in some way. So another point is that Dhruva Maharaj is saying that the impersonal Brahman is the source of unlimited happiness. Is substance, is cause. I mean, he has some in a Brahman realization there is happiness. There is happiness. It's accepted, like in Bhagavad Gita. We can see Bhagavad Gita 14:27, the last verse of 14th chapter. Brahmano hi pratisthaham amritasya vyasya Shashvatasya chatarmasya sukhasya kantikasya cha. Yeah. So the translation is, and I am the basis of the impersonal Brahman, which is immortal, imperishable, and eternal, and is a constitutional position of ultimate happiness. Yeah. So because it's a spiritual nature, Brahman is a spiritual nature. So naturally there is a bliss in Brahman. But as Acharya says, I don't remember which one, I don't want to speculate, but says that the happiness of impersonal Brahman is just a drop compared to the happiness in Vaikuntha and Goloka planets. So comparatively speaking, happiness of Brahman realization is very, very minute, comparatively speaking, to the happiness in the spiritual world. То мы видим, что здесь Кришна говорит, что я есть сосредоточение вечного Брахмана, который есть сосредоточие высшего изначального блаженства. Ачарьи говорят, что вот это счастье, то, что как Брахман это имеет духовную природу, счастье от этого Брахмана, оно лишь капля, да, очень незначительно по сравнению с счастьем, которое живое существо испытывает на духовных планетах. Just a drop. То есть в сравнении с материальным миром, да, персональное познание, персональный аспект Господа — это такой, конечно, будет качественный скачок в нашем счастье. Да, то есть намного больше. Но по сравнению с духовным миром это все же очень-очень незначительно. That's why there is a verse, famous verse, like Srila Prabhupada always often reciting, and Mahadhyuti Maharaj, Guru Maharaj also reciting very often. Yeniera Vindakshavi Muktamani. This is Shrimad Bhagavatam 10:232. Yeniera Vindakshavi Muktamani. Tvayeshta Bhava Vishuddha Buddha. Aruhya Krishna Param Padam Tata. Patany Tiadho Natri Tayushma Tandre Angra. So the
translation is quite big. I can just summarize that those who are not at, those who are devoid of the pleasure of the serving of the lotus feet of the Lord, those who don't have this experience of devotional service and pleasure derived from such devotional service, those persons' intelligence still not pure, and the position which they are achieving in Brahman realization is not stable for them. Yeah. So another discrepancy, or another disadvantages of just realize just impersonal Brahman is just you're still in not stable position there. You can promote yourself this, but still you're, because you don't have this sufficient amount of happiness, because soul is require big amount of happiness. It's of spiritual nature, and this relationship with the Lord giving them such a huge amount of nectar, bliss, that he's hankering all the time about this. He doesn't want anything less than that, and that's why he's not satisfied even in Brahman effulgence. He has to come back to the material world and try again, make himself happy. So, то есть еще один аспект того, что вот в этом стихе, да, где Шримад Бхагаватам говорится, что те, кто не получили этот опыт, не получили вот этот опыт счастья от служения лотосным стопам Господа, от преданного служения, другими словами, они даже если попадают, да, достигают этого положения личного Брахмана, они все равно приходится возвращаться в материальный мир. Их позиция не прочная в этом Брахмане, потому что у них нет вот этого опыта счастья. А душа, она всегда стремится к... То есть она не согласна ни что меньшее, нежели чем на счастье взаимоотношения с Господом, да, которые дают ей вот личностные взаимоотношения, личностным аспектом Господа. И так как у нее нет этого, то есть она не получает вот этого огромного количества счастья от взаимодействия с Бхагаваном, аспекта Бхагавана, поэтому оно вынуждено возвращаться в материальный мир. В какой-то момент, да, оно возвращается в материальный мир. Некоторые из этих текстов, да, и опять пытаются обрести счастье, опять пытаются стать счастливым. So that's why it's very unstable position as well. And у нас есть Тайтирия Упанишад? Немножко, нет? Я вот пытался найти, но только оригинал. Ведь, ну, давай сейчас попробую выведу. Ну, в общем, in Tайтирия Упанишад 2.7.1, there is a statement that I cannot like remember the exactly words, but the meaning is that the Supreme... we have... Я не знаю, потому что это не, нам нужно 2.7. Первый стих, ну-ка, первый стих. I don't know, maybe, but okay, I just paraphrase that the Supreme Lord is the source of all blissfulness, the all happiness. He is the reservoir of all happiness and bliss. And only in that position, with the connection with Bhagavan, the living entity is fully happy, fully satisfied. And other position is not. So that's why Srila Prabhupada do not encourage us at all to practice some other methods besides Bhakti Yoga method, because there are different kinds of yoga which you can realize in personal Brahman, you can realize Paramatma, you can, in some yogas, you can get some siddhas,
like siddhi perfections. But that's for those who are less intelligent, who have no sufficient knowledge to understand that the Bhagavan is what we are hankering of. Поэтому Прабхупада вообще не делал акцент, не поощрял, да, какие-то другие практики, кроме бхакти-йоги. Потому что есть другие практики йоги, которые помогут постичь, с помощью которых постичь безличный аспект, потом можно постичь параматму, можно обрести какие-то ситхи. Но это все не сделает живое существо счастливым. Сделать нас счастливым. Поэтому он дал нам сразу процесс, который подходит для нас, и который мы можем практиковать, который для нас реально практиковать в наших условиях. So that's why Prabhupada gave us the most suitable, the most easiest process, most powerful, which we can practice in our Kali Yuga atmosphere. Conditions is practical and very powerful. So if you have sufficient intelligence, we have to just stick to this process, do not divert attention to other processes. And that's why we will be, in this way, we will be fully satisfied. Like in Chaitanya Charitamrita, there is verse Bhukti Mukti Siddhi Kami Atayava Shanta. Krishna Bhakta Nishkama Atayava Shanta Bhukti Mukti Siddhi Kami Sakalaya Shanta. And those who are Bhukti means those who are want to enjoy the senses. Mukti, those who are desire liberation from the miseries of material existence. Those mukti siddhi, those were trying to get this the siddhi, like achieve the yogic perfections. All those are they're not peaceful. Their mind is not satisfied. They are not shanta. Shanta means peaceful. They are ashanta. But Krishna Bhakta, he is fully shanta. He is fully satisfied because he has no material desires. Nishkama. Krishna Bhakta Nishkama. Nishkama stands for desire nothing material. Just desire just to serve the Lord. That makes him fully blissful and peaceful. So that's all I would. Maybe I'll stop here. If someone has some realizations or questions or corrections, please. Hare Krishna. Gumaraj, you have something to say? No? Pretty boring lecture, I agree. It's No, it was a very, very good lecture, very scholarly. Dry, a little bit dry, I think. Translate. Ну, Гураж говорит, нет, хорошая лекция, очень такая, как сказать, научная, как сказать, scholarly. В общем, хорошая. I have a question. Есть вопрос? Yes. You know, the example you gave about traveling, like I think you were talking about by plane, there's a direct flight and indirect flight, right? Yeah. But what about sometimes when you go somewhere on the plane, there's no direct flight available? Oh, to some destinations there is no direct flights. Yeah. Yeah, that's very. То есть Гуру Махарадж спрашивает, вот этот пример с самолетом, когда вы летите куда-то, то есть вы можете в Приморье искупить, да, а можете с пересадками
И он спрашивает, а что если вот нету, недоступно, прямой рейс недоступен? So, yeah, that's the very unfortunate situation. So, like, that means that in terms of example, in terms of our spiritual practice, that means that the person is not aware of the bhakti yoga. So he has no alternatives. He has to like go other way in other ways. So that's why Prabhupada encouraging us for preaching to just to give people opportunities, to give them the this opportunity for direct flight. Otherwise, it's how people can otherwise know about this. So we need to give them knowledge, give them opportunity. So that's why Prabhupada emphasizing the importance of sadhu sangha, of meeting devotees, of association with devotees. Otherwise, people have no alternatives just to get these other means, like very troublesome means to realize the truth. Я сказал, что да, это очень неудачная ситуация в таких случаях. У человека нет просто альтернативы, то есть ему приходится какими-то окольными путями добираться, нету прямого пути. Это значит, что человек еще не встретился с преданными и не узнал о самом процессе преданного служения, что есть такой бхакти-йога, что есть прямой метод. Поэтому Шрила вдохновлял нас проповедовать, чтобы дать людям возможность понять, узнать, что есть прямой рейс. That's my understanding of this. Yeah, good answer. Excellent answer. Thank you. So Atindriya Prabhu has some. Okay. Да, Атиндриya Prabhu. Да. Харе Кришна. Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос. В Браман, я так понимаю, попадают живые существа и могут в него обратно вернуться. То есть, так понимаю, они как испытывают какое-то счастье там, но это счастье, оно не длится бесконечно, правильно я понимаю? То есть там они тоже как наслаждаются, получается, получают счастье и уходят оттуда. Или они там вообще могут вечно быть? So his question is that, thank you for the class, that those who are attaining the Supreme Brahman, their position is unstable. They're getting some happiness there, but it's not sufficient for them, and they're coming back. All right, what is... Wait, what? He's saying those who attain the Supreme Brahman? Yeah, the impersonal Brahman. Impersonal Brahman. Yeah. Because usually Prabhupada, when he says Supreme Brahman, he means the personality of Godhead, right? No, it's my mistake. I translated it. Impersonal. Okay, we'll say it properly. Yeah. So what is the position? Like they're always always there, or they're sometimes they're coming back. То есть вопрос в том, то есть они всегда там или они всегда возвращаются, да? В этом? Возвращаются они или нет, и про счастье они испытывают там, какое время они вообще испытывают там счастье? Какое время? На протяжении какого времени? And how long they're situated in this position? How long they're experiencing the Brahman bliss of the impersonal Brahman? So, Gurush, you want to? Is that the question? How long they experience? How long and what is their position there? Like, do they go back to the mature world, or they remain there? And what is the amount? Like, yeah. You already quoted that they go back. Ну да, этот стих здесь 10 quoted that verse. You quoted that verse. То есть этот стих из 10.2.32 Шримад Бхагаватам говорится, что
они ну, падают обратно в материальный мир, вот такие, кто попадает в персональный браман, они попадают обратно в материальный мир. What does it matter when they go back? А ну, как бы, в чем, ну, то есть, почему это важно, когда они там, почему это так важно, когда они возвращаются назад? Не то, что когда возвращаются, а они там испытывают счастье, правильно? И перестают его испытывать, правильно? Оно не является вечным, это счастье, правильно же? So they're feeling some happiness there, but at the same point they become not satisfied. They're like the happiness is limited there, and at some point they not feeling happiness, right? And they obliged to go back. That the purport. That is right. Yeah, they don't feel like Prabhupada says in this purport. Как Прабхупада в этом комментарии говорит, Just a minute. они не чувствуют. Yeah, Prabhupada says in the middle of the third paragraph, dear Prabhu. Which verse? The first, today's verse. В сегодняшнем комментарии в середине третьего параграфа. Just a minute. Where is it? Yeah, devotees who are still further advanced in full knowledge can understand the transcendental pastimes of the Lord. Only on that platform can one fully enjoy transcendental bliss. You see where it is? You see it in the Russian. It's the middle of the fourth paragraph. Fourth. Middle of the last paragraph. Devotees who are still further advanced in full knowledge can understand the transcendental pastimes of the Lord. Only on that platform can one fully enjoy transcendental bliss. Да, это получается в конце четвертого параграфа. В конце четвертого параграфа. Да. Так. Did you find it? 1 second. It's right in the middle of the last paragraph. Ага, да, в середине последнего параграфа. Yeah, I found it. Yeah. Okay. То есть преданный, read those two sentences. Преданный, кто еще больше продвинут в знании, в полном знании, могут понять трансцендентные игры Господа. И только с этой платформы человек может обрести полное трансцендентное блаженство. Because the thing is that the soul can only can experience full transcendental bliss only when engaged in the service of the Lord and his devotees. То есть полное счастье живое существо может ощутить только когда он полностью занимает себя в трансцендентном служении Господа. So the Brahma Jyoti, there's no service to do. Но в Брахмаджоте нету служения, нечего делать там. It's a very unnatural situation. Очень неестественная ситуация. It's really boring. Очень скучно там. So naturally the soul wants activity. Поэтому естественным образом душа хочет какой-то деятельности. The natural activity is in devotional service. Естественный вид деятельности для живого существа – это преданное служение. But because he doesn't have that activity, then he still wants to engage in some activity. So therefore he returns to the material world where he can engage in activity. И так как у него нет возможности в универсальном брамане заниматься какой-то деятельностью, то он ему приходится возвращаться в материальный мир, заниматься здесь какой-то деятельностью. You understand? Понимаете? Да, спасибо большое. Bhakti Nanopama, do you understand?
Масканупама, вы понимаете? Oh, the show. Thank you for joining us. Yeah, yesterday she also joined. Very good. There is an example I just remember. Can I share one small, but what you have said about the war, that it's very boring. Yeah. Like when I was in Himalayas, I think I mentioned it before, but I went to Ganges, Himalayas, very remote place, and no one there. And my intention was just to go deep to my japa, to meditation. But because my level is not very high, after some time, after 2 or 3 days, first of all, it was nice, fine. That was very, like, atmosphere, very nice, mountains, Ganges, birds, good, but no engagements. So no association. So, and I become very bored, and so I decided to go back to city and make some association interactions, preaching. So it's like same thing. They in spite of the how good is that atmosphere is where you're situated, if you have no association or action to do, you inevitably become bored, and you go back to even to this dirty city or crowded place just to get some interactions. Я сказал, что был у меня опыт, когда я поехал в Гималай, и думал помедитировать, погрузиться больше в духовную практику, атмосфера, все там никого, но все вначале было все хорошо, я испытывал прям классное чувство, горы, там, Ганга, птички, там, природа, но через несколько дней мне стало так скучно, что я решил обратно вернуться и взаимодействовать с людьми, там, проповедовать, общаться с преданными. Поэтому независимо от того, какая бы атмосфера, где бы ты ни оказался, какая бы она ни была хорошая, замечательная, все равно душа, она требует какого-то взаимодействия, общения. И приходится опять возвращаться в какие-то грязные города, там, какие-то места, да, просто чтобы получить это общение. Да. Good example. Хороший пример. Okay, maybe we should stop here, dear Prabhu. Может, нам на этом стоит закончить? Yeah, we can stop here. Srila Prabhupada, what? Bhaktin Purva has some points. Maybe we should address it or not. What, in the chat? Yeah, mostly I saw people have no interest for spiritual knowledge. Yeah. Yeah. Маджи Пурва говорит, что по большей части люди нет интереса к духовному знанию. Yep, that's true. Hardly anyone. Да, Гуру говорит, практически никто не заинтересован в этом. Okay, now we can stop. Yeah. Srila Prabhupada ki jai. Махадьюти Свами ки джай. Gaur Bhaktavinda ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Padaya Padaya Mantra Sasmade Bhagwana Pujana Shri Saswani Bhari Pastaya Desha. Thank you very much. Hare Krishna.